হ্যালো আমার সকল বন্ধুদের সবুজ পাখি চ্যানেলে স্বাগতম। আমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভীষণ ভালো আছো, কি তাই তো? তা 3 আগস্ট তো এসে গেল, সেদিনকে তো ফ্রেন্ডশিপ ডে। তা ফ্রেন্ডশিপ ডেতে তো বন্ধুদেরকে ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড পড়াতে হবে, তাই তো? তার জন্য তোমাদের ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড বানাতে হবে। তাহলে চলো আজকে আমি তোমাদেরকে কীভাবে ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড বানাই, ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড বানিয়ে দেখাবো। তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে পুরো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবে, হ্যাঁ? আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্রত্যেকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো ও পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো, তাহলে আমার আনা প্রতিদিন এরকম নতুন নতুন ভিডিওগুলো আমার বন্ধুরা সকলে দেখতে পাবে। তাহলে দেরি না করে তো এবার শুরু করে দিতে হবে ফ্রেন্ডশিপ বানানো। তাহলে চলো এবার ব্যান্ড বানানো আমরা শুরু করে দিই। কীভাবে ব্যান্ড বানাতে হয় দেখো, প্রত্যেকে মন দিয়ে দেখো। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. তা বন্ধুরা তোমাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও, তাহলে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আসছে দিন একটা অন্য ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো তবে টাটা।